Era el cumpleaños de mi hija, y leg temprano, a su casa cargando su pastel favorito. Toque la puerta con una sonrisa, emocionada por ver su rostro iluminarse como cuando era pequeña. Pero cuando la puerta se abrió, sus ojos estaban llenos de irritación, como si ni siquiera quisiera verme. Eres tú, mamá, dijo con tono pleno, sin mirarme a los ojos. Antes de continuar, asegúrate de seguir el canal y dime en los comentarios desde donde estás escuchando. Me llamo Olivia Mitchell y tengo 74 años. Me calienta el corazón saber hasta donde viajan estas historias. Ahora, todavía recuerdo el aroma a almendras y chocolate de aquel pastel francés que tanto le gustaba a Elena. Era su cumpleaños número 43, y yo había gastado 3 meses de mi pensión solo para comprar aquel exquisito pastel francés que tanto amaba. Gast $880 que realmente no tenía, pero no me importó, si con eso lograba ver su sonrisa. El taxi me dejó frente a la mansión que yo mismo lo había ayudado a comprar 5 años antes. Una casa de 3 pisos en la zona más lujosa de Santa Barbara, con piscina infinita con vistas al océano. Yo había aportado $90,000, ahorros de 38 años enseñando en Union Colegio Local, más clases particulares y trabajos de fin de semana. Me ajusté el vestido turquesa que había comprado especialmente para la ocasión, y sostuve el pastel concordado en una mano y una pequeña caja platita de regalo en la otra. Dentro estaba un collar de perlas que había pertenecido a mi madre. 3 generaciones de mujeres fuertes. Pence, un regalo significativo para transmitir. Entre, equilibrando el pastel y la cajita, sintiéndome como si no perteneciera a esa casa. En I abrazo en I beso. Me sentí como una repartidora. Feliz cumpleaños. Carino, dije, tratando de mantener la voz alegre. Traje tu pastel favorito y un regalo especial. Elena suspiró como si mi presencia fuera una carga que tenía que soportar. Solo déjalo en la encimera de la cocina. Tengo que terminar esta llamada. Camin sola hasta la cocina de mármol. Parte la reforma que yo había pagado, y coloque el pastel concordado. Por la ventana. Vea los gemelos de 11 años nadando con su instructor. Ninguno de los dos me vio. Me quedé allí, escuchando el silencio hueco de la casa, sintiéndome como una intrusa en un lugar donde ya no pertenecía. 15 minutos después, Elena entró en la cocina. Estaba impecable como siempre, cabello perfectamente teñido, maquillaje sutil, uñas brillantes. Todo financiado por el préstamo que lo di hace 8 años para abrir su clínica de belleza. $170,000 que obtuve hipotecando mi propio apartamento, un préstamo que nunca me devolvió. Saco una botella de agua con gas del frigorífico y pregunto, entonces, mamá, ¿solo vienes a dejar el pastel o te quedas a cenar? Su tono frío me atravesó. Trague mi decepción. Pense que podríamos cenar juntos. Hace 2 meses que no nos vimos. Ella se encogió de hombres, con los ojos pegados a la pantalla. En realidad, ya tengo planes. Marcelo me levó el amor. Solo nosotros dos. Marcelo, su tercer marido, era un inversor dudoso que siempre necesitaba dinero. Urgent para proyectos que nunca existen. La última vez fueron $3,000. Que sac del dinero destinado a mis medicinas. Lo entiendo, dije, tratando de mantener la compostura. Tal vez podamos almorzar mañana. Elena puso los ojos en blanco y por fin me miró directamente, con el rostro tenso como si fuera a decir algo que llevaba mucho tiempo guardando. Mamá, tenemos que hablar. Señaló los taburetes alrededor de la isla de la cocina.
Mi sente con el corazón hundido. Conosce ese tono. Lo usaba desde pequeña, justo antes de decar. Algo que me deliria. He estado pensando mucho en mi cumpleaños en mi vida y en lo que realmente me hace feliz. Asentí, forzando una sonrisa. Claro, cariño, cuéntame, tal vez pueda ayudarte. Puso el beso sobre la encimera y me miró fijamente. Y ese mirada me heló la sangre. No era amor en I. Enfado. Era desprecio. Lo que más deseo para mi cumpleaños. Dijo lentamente. Articulando cada palabra. Y es que desaparezcas de mi vida. Sería on mejor si estuvieras muerta. El mundo se detuvo. El desapareció de la habitación. Intent hablar, pero la garganta se me cerró. Que suceder. Me oíste. Dijo con frialdad. Estoy cansada de ti. De tus llamadas constantes, tus visitas. Sorpresa, tus consejos anticuados y tu patética necesidad de atención. Mis manos temblaban. 43 años de vida, 43 años de maternidad, y nunca imagine escuchar esas palabras de mi propia hija. Elena, dije entre lágrimas. Soy tu madre. Lo di todo por ti. Sí, replicó, poniéndose de pie. Y eso es exactamente. Por lo que no puedo respirar. Necesito espacio, libertad. Necesito vivir mi propia vida sin que interfieras. Mir el pastel de cumpleaños, con las velas. And en su caja. Todo lo que había imaginado, los abrazos, las risas, los recuerdos. Ese desvanició. Pero Elena, solo quiero estar cerca de ti y formar parte de tu vida. Y ese es el problema, dijo, cruzando los brazos. Que tú hagas. De mi todo tu mundo es demasiado pesado. Cuídate y déjame en paz. Me levant con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. Tomé mi bolso y la cajita con el collar de perlas. Dejé el pastel allí, esperando que, al menos los niños lo disfrutaran. No puedo creer que digas esto después de todo lo que he hecho por ti. Ella sonrió con sorna. Todo lo que has hecho fue solo para sentir necesaria, para controlar mi vida. Pero ya no soy una niña. Camin hacia la puerta, cada paso cinchendos como si me quitara años de vida. Antes de salir, mi jair. No había arrepentimiento en sus ojos, solo impaciencia porque desaparecerá. Feliz cumpleaños, Selena. Susurró, cerrando la puerta tras de mí. Ella no sabía que en ese momento había despertado un fuego dentro de mí que lavaba décadas dormido. No un fuego de destrucción, sino de renacimiento. El taxi me dejó frente a mi pequeño apartamento de 2 habitaciones en el centro, donde vivía desde hacía 15 años tras vender la casa familiar después de la muerte de mi marido. Entré tambaleando, dejé caer el bolso al suelo y me desplomé en el viejo sofá, el mismo donde acunaba a Elena de pequeña, lo contaba cuentos antes de dormir y enjugaba sus lágrimas tras cada demor. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un cruel estribillo. Oyala estuvieras muerta. Mi hija me había deseado la muerte como regalo de cumpleaños. El dolor era físico. Me oprimía el pecho hasta que apenas podía respirar. Me quedé despierta toda la noche repasando cada sacrificio, cada dólar que había gastado en ella durante 43 años. Cuando Elena tenía 5 años y le diagnosticaron asma grave, trabajé turnos nocturnos para pagar tratamientos que el seguro no cubría, unos $900 que obtuve vendiendo mis joyas de boda. Cuando tenía 16 y quería participar en un programa de intercambio estudiantil en Francia, hipotequé mi apartamento para pagar $12,000. Gracias, mamá. Me dijo abrazandome fuerte en el aeropuerto.
Eres la mejor mamá del mundo. Esas palabras ahora parecen de otra vida. En la universidad cambio de carrera 3 veces, y yo seguí pagando la matrícula sin una sola queja. Unos $23.000 de clases particulares y trabajos de fin de semana. Cuando ese caso con su primer marido, tuvo una boda grandiosa con 300 invitados en el hotel más lujoso de la ciudad, y yo pagué todo. $20.000 por el vestido, flores importadas, orquesta y banquete. 2 años después ese divorcio, ese volvió a casar y esa boda fue en más cara y tan breve como la anterior. Luego Lego Marcelo, la mansión de 3 pisos, la clínica de belleza, el coche de lujo que ayudó a comprar con $11.000 cuando el viejo escivierio, y el colegio billing de los gemelos, $2.500 por semestre. A la mañana siguiente abrí la vieja caja donde guardaba todos los recibos, facturas y contratos, no porque era de ella, sino por la costumbre cautelosa de una profesora de matemáticas. Sentada a la mesa de la cocina con una taza de té frío, anotí cada pago, cada fecha, cada motivo. El total me dijo, Adanita. Más de $240.000 gastados en la felicidad de mi hija, durante 43 años. Y dedu había levado a esto, a escuchar que lo que más quería era que yo muriera. Mientras miraba los números, algo extraño ocurrió. El dolor agudo que me había desgarrado toda la noche empezó a transformarse en otra cosa. No exactamente rabia, aunque la había de sobra, sino una claridad cristalina que nunca había sentido. Me di cuenta de que durante décadas había sido manipulada por alguien que veía mi amor como una herramienta, no como un vínculo sagrado. Si hubiera gastado esos $240.000 en mí misma, viajar, estudiar más, comprar una casa mejor, cuidar mi salud, planificar una jubilación cómoda, mi vida sería completamente distinta. No estaría sentada en este pequeño apartamento contando cada dólar de mi pensión y posponiendo tratamientos médicos solo para seguir ayudando a una hija que deseo mi muerte. A las 6 o'clock de la mañana siguiente hice algo que nunca había hecho. Tomé el teléfono y bloqueé el número de Elena. Luego bloqueé el de Marcelo y todos los relacionados con su familia. Un pequeño acto, pero simbólicamente poderoso. Fue mi primer paso hacia la autopreservación tras más de 40 años viviendo para otra persona. Me di una larga ducha, me puse mi mejor traje, un conjunto beige que rara vez usaba porque no quería pagar la tintorería, y salí con un propósito claro que no tenía nada que ver con mi hija. Mi primera parada fue el banco, el mismo donde Elena y yo teníamos una cuenta corriente de emergencia. Yo había estado ingresando dinero regularmente, por si alguna vez lo necesitaba. En esa cuenta había unos $9.000. Buenos días, señora Mitchell. Me saludó el señor Henderson, el gerente que me conoce desde hace años. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero ser la cuenta corriente número 4015267891. Respondí con voz sorprendentemente calmada. ¿Está segura? Hay un saldo considerable. Dijo mirando su pantalla. Absolutamente. Firme los formularios con decisión. Por favor, transfiera todo el import a mi cuenta personal. Ver como esos $9.000 volvían a mí me dio una extraña sensación de poder, un poder que no sentía desde hacía décadas. Pero esto era solo el comienzo. Mi siguiente parada fue la oficina de financiación hipotecaria. Cuando Elena y Marcelo compraron la mansión frente al mar, yo puse la entrada y firmé como avalista. Mi nombre también figuraba en la escritura como propietaria parcial, lo que significaba que tenía derechos legales ese dejaban de pagar. La oficial de préstamos, la señora Simmons, sonrió al verme entrar. Señora Olivia, ¿en qué puedo ayudarla hoy?
Quiero revisar los términos de la hipoteca en la que figuro como avalista. Dijo. Necesito entender exactamente cuáles son mis derechos y obligations. Mientras buscaba los documentos, record el día que firmé esos papeles. Elena me abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Gracias, mamá. Eres mi ángel de la guarda. Te quiero mucho. Marcelo también me dio las gracias efusivamente, prometiendo que nunca faltarían un pago. Aquí está el expediente. Dijo la señora Simmons colocando una gruesa carpeta frente a mí. Como avalista y copropietaria, tiene options si los prestatarios principales incumplen, incluyendo medidas legales para proteger su interés de propiedad. Exacto. Dijo examinando cuidadosamente cada página. ¿Qué pasos tendría que dar si decidiera ejercer ese derecho? Tendría que demostrar riesgo de incumplimiento o que han dejado de pagar. Explicó. Lo que la señora Simmons no sabía, y que Elena me había revelado sin querer la semana anterior, era que Marcelo había perdido recientemente una gran cantidad en una inversión fallida, y habían dejado de pagar la última cuota hipotecaria. Lo menciono de pasada, seguramente esperando que yo ofreciera ayuda otra vez. Perfecto, murmuró recogiendo copias de todos los documentos importantes. Si quiero iniciar ese preciso, puedo concertar una cita con el departamento legal. Ofreció. Hágalo. Por favor, respondí. Al salir de la oficina me sentí más ligera, casi como si flotara sobre el cálido pavimento de la ciudad. Durante 43 años había vivido para Elena, sacrificando mis sueños, mi dinero, mi tiempo y mi salud por una sola cosa, una hija que deseo mi muerte. Mi siguiente parada fue una agencia de viajes llamada Nuevos Horizontes, especializada en viajes para jubilados que buscan un nuevo comienzo. Guardaba uno de sus falidos en un cajón desde hace años, cenando en secreto con posibilidades que siempre parecían inalcanzables. Buenas tardes, me saludó una joven consultora con una sonrisa amable. ¿En qué puedo ayudarla? Vi el programa de su empresa sobre jubilados que empiezan de nuevo en el extranjero, dijo sentendome. Me gustaría saber más sobre cómo una mujer de 74 años puede comenzar una nueva vida en España. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor, determinación y algo que no sentía desde hace años, esperanza. Era como si por fin hubiera despertado de un largo sueño en el que mi único propósito era complacer a mi hija. Ahora empezaba a vivir para mí misma. El martes mi teléfono sonó sin parar. Era Elena. Lo ignoro. Llamó 5 veces, más y dejó una serie de mensajes. Mamá, necesito hablar contigo. Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas? Mamá, los gemelos tienen una actuación escolar el jueves. ¿Puedes cuidarlos? Mamá, empiezo a preocuparme. Qué irónico. La mujer que deseó la muerte de su madre ahora estaba inquieta solo porque no podía localizarme. No por amor, sino porque necesitaba algo. El miércoles por la mañana mi querida vecina Doris, que había presenciado cada sacrificio que hice por Elena, pasó por casa. Olivia, dijo acomodándose en mi salón con una taza de café. Te ves distinta. ¿Pasa algo? Lo que te do. Cada palabra cruel del cumpleaños, cada detalle de mi nuevo plan. Doris se quedó en silencio un largo rato, con los ojos llenos lentamente de lágrimas. Oh, Olivia, susurró cuando terminó. No puedo creer que Elena dijera eso después de todo lo que has hecho por ella. Lo peor, dijo suavemente, es que lo dijo como si nada, como si yo fuera un viejo mule que necesitaba tirar. Entonces te vas a España de verdad? Sí, dijo con firmeza. Ya compré el boleto. Me voy la próxima semana. Doris me apretó la mano con suavidad. Sabes que te apoyo completamente, ¿verdad?
Lo que Elena hizo es imperdonable. Necesito que me ayudes con una cosa más. Vaya la voz. Algo especial. Lo explico el plan. Quería que Elena creyera que había desaparecido sin dejar rastro, al menos por un tiempo. Doris sería quien descubriera mi apartamento vacío, y la carta de despedida que dejaría. Perfecto. Dijo Doris con una sonrisa conspiradora. Esa niña desagradecida por fin entenderá lo que significa perder a su madre. Te ayudaré. Honestamente, esto podría ser justo el shock que necesita. Esa noche escribí la carta más importante de mi vida. Escribí y reescribí y edit, pasando cada palabra para asegurarme de que transmitiera exactamente lo que necesitaba decir. Querida hija, commence. Una vez dijiste que el regalo de cumpleaños que más deseabas era que desapareciera de tu vida, y he decidido concedértelo. Cuando lees esto, yo me habré ido, empezando la vida que debí haber vivido hace décadas en lugar de sacrificar todo por ti. Escribí durante horas, enumerando cada dola, cada sacrificio, cada oportunidad perdida que renuncié por ella. Pero no era una carta de resentimiento. Era una carta de déspota. Quería que entendiera lo que había perdido. Adjunto a esta carta. Continue. Están todos los documentos legales que firmé esta semana. El Nuevo Testamento, la cancelación de tu seguro médico complementario que yo pagaba, la notificación formal de que como avalista de tu casa estoy ejerciendo mis derechos legales debido a vuestra recent inestabilidad financiera y la terminación de toda ayuda económica por mi parte. La carta tenía 18 páginas, detallando cada cambio que ahora se desplegaría en su vida desde que yo había desaparecido, tal como ella decía. Tu vida será más ligera sin mí. Termin. Pero sin duda más cara. Espero que valga la pena. El jueves, mientras empacaba dos maletas con las cosas más importantes que podía, recibí otra llamada de Elena. Seguía sin contestar. Llamó 4 veces más, su voz cada vez más desesperada en cada mensaje. Mamá, por favor devuélveme la llamada. Algo va mal. El banco ha convocado una reunión urgente sobre nuestro préstamo. Te necesito. Así que había empezado. El banco la había contactado por mi solicitud de revisar el contrato hipotecario. La realidad la alcanzaba. El viernes por la mañana Marcelo apareció en mi puerta. Parecía agotado y desesperado. Aguas profundas, sin afetar. Nada que ver con el hombre confiado que conocí. Olivia, empezó Marcelo con voz suplicante. Elena me contó lo que pasó entre vosotras. Sé que lo que dijo fue horrible, imperdonable incluso, pero por favor no hagas esto a nuestra familia. Hacer que exactamente. Pregunt fingiendo desconcierto. El banco dice que estás avanzando con el preciso para reclamar la casa porque dejamos de pagar una cuota. Por favor, Olivia, solo ha sido un mes. Tuve reveses en inversions, pero lo arreglar todo. Te lo prometo. Que interesante. Cuando Elena quiso cortarles, yo era solo una carga. Pero ahora que se daban cuenta de que yo controlaba los hilos financieros que sostenían su vida lujosa, de repente era importante otra vez. Marcelo, dije con calma. Tu esposa dijo muy claro que mi presencia es una carga que no quiere soportar. Solo estoy respetando sus deseos. Pero Olivia, sabes cómo es Elena. Pierde el control cuando se enfada. No lo decía en serios, ¿verdad? Parecía muy sincera cuando dijo que el mejor regalo de cumpleaños sería mi muerte. Marcelo bajó la mirada. No había defensa para lo indefendible. Por favor, suplicó. Dame una oportunidad de arreglarlo. Hablar con Elena. Que lo entienda. Es tarde, dije cerrando lentamente la puerta. Saluda a los niños de mi parte.
El sábado fue mi último día en esa ciudad. El lugar donde había pasado toda mi vida. Recorrí los hitos de mi pasado. La universidad donde enseñé 38 años. El parque donde lavaba a Elena a jugar. La iglesia donde me casé con su padre. Fue una despedida silenciosa o una vida vivida entremente para los demás. El domingo empezaría una nueva, la mía propia. Esa mañana Doris llamó a mi puerta con café caliente y una sonrisa traviesa que levantó mi ánimo. ¿Lista para la gran escapada? Bromeo. Más que lista. Dije levando mis dos maletas a la puerta. Tienes las llaves de repuesto de mi apartamento, ¿verdad? Aquí están. Dijo Doris mostrando las llaves que le di la noche anterior. Y tengo la carta para Elena y todos los documentos que querías que entregará. Lo habíamos planeado todo con cuidado. Doris esperaría hasta el martes para ir a casa de Elena, fingiendo descubrir mi apartamento vacío y preocuparse porque había desaparecido. Recuerda, dije mientras esperábamos el taxi, tienes que parecer realmente ansiosa. De que intentes llamarme 2 días. Semana. Cada detalle, cada emoción, cada decisión que me había llevado a ese momento suspendido entre una vida de sacrificio y un futuro de autodescubrimiento. Por primera vez en 43 años, escribí, estoy haciendo algo solo por mí, no para complacer a Elena. Y es adorador y liberador a la vez. Al aterrizar en Barcelona el lunes por la mañana, un joven de la agencia de viajes me esperaba en el aeropuerto con un cartel con mi nombre. Se llamaba Miguel, un hombre amable con claro acento catalán. Señora Olivia, dijo sonriendo. Bienvenida a España. Espero que esté lista para su nuevo capítulo. Más que lista, respondí, y mi sonrisa era completamente genuina. Miguel me llevó a un pequeño pero encantador apartamento en el barrio gótico, alquilado por la agencia por un mes mientras decidía si quería quedarme permanentemente. Estaba en el tercer piso de un edificio centenario con ventanas que daban a una plaza frondosa y balcones llenos de flores. Aquí tiene todo lo que necesita sobre la ciudad, dijo Miguel entregando una gruesa carpeta. Lista de restaurantes, actividades culturales, clubs de expatriados, clases de catalán y contactos de emergencia. También he programado su cita con un asesor financiero para el miércoles. Esa tarde, tras un breve descanso, hice algo que no hacía desde hacía años, salir a caminar sin destino, sin reloj, sin obligations, sin nadie a quien cuidar. Recorrí calles estrechas empedradas, admirando la arquitectura medieval, los acogedores cafés en cada esquina, las tiendas de artesanía, hasta que me detuve en una plaza, pedí un café con leche y un plato de pasteles. Comí despacio, saboreando cada bocado, observando pasar palomas, turistas y locales. Dentro de mí surgió una extraña sensación, no tristeza, no culpa, sino paz. Al volver al apartamento esa tarde hice un cálculo rápido de cuánto había gastado en Elena en los últimos 5 años. La entrada de la casa, gastos de la clínica, el coche de lujo, la matrícula de los gemelos y emergencias innumerables, al menos $120.000 en total. Ese dinero podría haberme llevado alrededor del mundo, permitirme vivir cómodamente, cumplir sueños que pospuse toda mi vida. En cambio, lo había vertido todo en una hija que veía el amor de su madre como una carga y su presencia como una molestia. Eran las 8 p.m. en Barcelona, las 11 a.m. en Santa Barbara. Probablemente Doris estaba camino a casa de Elena con la fatídica carta. Me senté en el pequeño balcón, me serví una copa de vino tinto y esperé. Sabía que en unas horas mi teléfono empezaría a sonar sin parar. Ese sería el momento en que Elena entendería por fin lo que significaba perder a su madre. A medianoche el teléfono empezó a sonar insistentemente. Era Elena.
Lo deje sonar y luego lo silenci. Un momento después volvió a sonar una y otra vez. En la quinta llamada contest. Mama. Grito histérica. ¿Dónde estás? Doris vino con tu carta. Dice que desapareciste. ¿Qué está pasando? Hola Elena. Dije con calma mirando las luces centelleantes de la ciudad vieja. ¿Lees la carta? Sí. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Dónde estás? Estoy exactamente donde necesito estar. Lejos de ti, tal como querías. Pero no lo dije en serios. Estaba enfadada. Lo dije en un momento de calor, tal como esperaba. La misma vieja táctica. Minimizar su crueldad. Hacer que yo me sintiera culpable por reaccionar. No lo dijiste en serios cuando afirmaste que el mejor regalo de cumpleaños sería que yo muriera. Pregunt. Porque en aquel momento pareces muy convencida. Estaba estresada. Marcelo perdió dinero en una inversión. Los niños tienen problemas en el colegio. La clínica va mal. No debí discutirme contigo. Tienes razón, dije. No debiste, pero lo hiciste. Y palabras como esas no se pueden retirar. Mamá, por favor vuelve a casa. Te necesitamos. Yo te necesito. Que, interesante. Ahora me necesitaba. Tras leer la carta, al darse cuenta de que todos sus beneficios financieros habían desaparecido, de que podría perder la casa, que tendría que pagar su propio seguro, contratar ninera. ¿Me necesitas a mí o a mi dinero? Preguntó directamente. Hubo un largo silencio al otro lado. Te necesito a ti, susurró, pero su voz vaciló. Elena, durante 43 años viví para ti. Renuncia mis sueños, mi dinero, mi tiempo, cada oportunidad. Y cuando por fin necesite tu amor, me dijiste que decibas que estuviera muerta. Respire hondo. Esas palabras destrozarán mi corazón para siempre. Lo siento, mamá. De verdad, lo siento. Lo siento no es suficiente, Elena. El daño está hecho. ¿Y sabes qué? Tal vez esa frase fue lo mejor que me dijiste nunca porque me abrió los ojos. Me mostró que toda mi vida había vivido de la forma equivocada. ¿Qué quieres decir? Preguntó con voz temblorosa. Quiero decir que ahora vivo para mí misma. Y se siente maravilloso. ¿Dónde estás? Por favor, dímelo, suplicó entre sollozos. Los niños no paran de preguntar por la abuela. No entienden por qué te fuiste. Qué irónico. Cuando siempre estaba disponible, nadie me necesitaba. Pero ahora que me había ido, mi ausencia por fin tenía significado. Los niños estarán bien. Dije mirando el cielo estrellado de Barcelona. Aprenderán que toda acción tiene consecuencias y que las palabras crueles pueden destruir relaciones para siempre. Mamá, por favor. No puedes desaparecer así. ¿Y te pasa algo? ¿Y te enfermas? ¿Cómo lo sabremos? Ahora mi hija estaba de repente preocupada por mi salud. Qué convenient. En los últimos 3 años había estado hospitalizada 2 veces por hipertensión. ¿Me visito alguna vez? En una sola. Siempre tenías algo más importante. Eso no es verdad. Protesto doblemente. Oh, si lo es. La primera vez te lame desde urgencias, y dijiste que no podías venir porque tenías una fiesta con amigas. La segunda dijiste que era el cumpleaños de Marcelo y estabais organizando una cena. Silencio. Sabía que lo recordaba. Pensé que no era grave, murmuró. Claro que no, porque mi salud nunca te importó, pero mis cheques sí. No es por el dinero, Elena. Great. Es por ti. Te echo de menos. Mi echas de menos a mí o echas de menos tener a alguien siempre dispuesto a rescatarte.
Colgantes de que pudiera responder. El teléfono siguió sonando, pero lo silenci del todo. Necesitaba silencio para disfrutar de mi primera noche de libertad. Los días siguientes fueron un viaje de descubrimiento, no solo de Barcelona, sino de mí misma. Partes de mi personalidad, intereses y deseos que levaban décadas dormidos empezaron a despertar. Me di cuenta de que me fascinaba la arquitectura gótica y podía pasar horas mirando la Catedral de Barcelona. Descubrí que tenía facilidad para los idiomas y que el catalán no era tan difícil como pensaba. Reavive mi amor por las matemáticas, la asignatura que enseñé durante años, pero esta vez la estudiaba solo por placer. El miércoles me reuní con el señor Ferrer, un asesor financiero español mayor. Me ayudó a entender mis opciones de residencia a largo plazo. Con sus ahorros y pension actuals, dijo, puedo vivir cómodamente en España muchos años. El sistema sanitario para jubilados extranjeros es excelente y la calidad de vida en Barcelona está entre las mejores. Podía hablar de dinero sin preocuparme por guardarlo para una de las supuestas emergencias de mi hija. El alivio fue indescriptible. También podría invertir parte de sus fondos aquí, continuó el señor Ferrer. Las rentabilidades son estables y seguras. En 5 años podría aumentar significativamente sus activos. Aumentar mis activos. La frase me hizo sonreír en silencio. ¿Cuántas veces había tenido la oportunidad de hacerlo solo para gastarlo todo en los caprichos frívolos de Elena? ¿Hay algo más que debe saber? Pregunt. Tenemos muchos clientes como usted, sonrió. Personas mayores que vienen a España a empezar de nuevo tras relaciones familiares complicadas. No está sola. Esas palabras me calentan el corazón. No era la única que había sido utilizada y abandonada por hijos desagradecidos. Existe toda una comunidad de personas que habían elegido su propia felicidad frente a las demandas interminables de familiares tóxicos. El viernes me unía a un grupo de caminadas para expatriados mayores. Éramos 12, de entre 65 y 80 años, todos buscando aventura y nuevas experiencias. Durante nuestra excursión por las colinas alrededor de Barcelona, entablé conversación con una mujer llamada Luisa, de 76 años, originaria de Italia y que llevaba 3 años aquí. ¿Qué te trajo aquí? Preguntó mientras nos deteníamos a admirar la vista de la ciudad. Una hija que dijo que el mejor regalo de cumpleaños que podía dar era morirme, respondí con honestidad. Yo no tenía fuerzas para edulcorar la verdad. Los ojos de Luisa se abrieron como platos. ¿En serios? Sí. Después de pagar su casa, prácticamente criara sus hijos y sacrificar mi jubilación por sus necesidades, dijo que mi presencia era una carga. Dios mío, suspiró Luisa. ¿Y qué hiciste? Desaparecí de su vida. ¿Y ahora estoy aquí? Luisa sonrió, con admiración brillando en sus ojos. Eres valiente. A mí me costó 7 años dejar mi familia tóxica. Mi hijo y mi nuera me trataban como un cajero automático. Hablamos mientras caminábamos. Luisa me contó que solo decidió mudarse a España tras darse cuenta de que sus hijos solo la contactaban cuando necesitaban dinero para viajes, coches nuevos o oficinas caras. Cuando empezó a poner límites, la acusaron de egoísta y amenazaron con impedirlo ver a sus nietos. Los primeros meses fueron duros, dijo Luisa mientras bajábamos por una calle sombrera. Me sentí culpable, preguntándome si realmente era egoísta, si una buena madre debía sacrificar sin fin. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pregunt. Me di cuenta de que mis hijos nunca preguntaron si yo era feliz, si me alcanzaba para mí o si esos sacrificios me dolían. Solo les importaba lo que podía darles. Eso no es amor, Olivia. Es explotación. Sus palabras calaron hondo.
Durante años había confundido manipulación emocional con amor maternal, demandas constantes con necesidad genuina. Al final del paseo Luisa me invitó a un grupo de apoyo para mujeres mayores que habían decidido priorizar su bienestar mental en lugar de vivir bajo expectativas familiares tóxicas. Acepta inmediato. Esa tarde encendí el teléfono. 78 llamadas perdidas, y 32 mensajes. La mayoría de Elena y Marcelo. El resto de números desconocidos, seguramente amigos suyos intentando localizarme. Leí todos los mensajes en orden, viendo cómo se desplegaba el pánico de mi hija. Los primeros estaban llenos de emoción. Mamá, por favor vuelve. Te necesitamos. Los niños lloran por ti. Pero poco a poco el tono cambió a pánico por el dinero. El banco llamó diciendo que solicitéis revisar el contrato hipotecario. No pueden embargarnos por un malentendido. Hacia el cuarto día los mensajes se volvieron enfadosos. Esto es ridículo, mamá. Nos estás arruinando la vida solo porque estás molesta. Madura y vuelve. Finalmente llegó la desesperación. He llamado a todos los hospitales, comisarias y a tus amigas. Nadie sabe dónde estás. Si te pasa algo nunca me lo perdonar. Por favor dime al menos que estás bien. Que curioso que entre decenas de mensajes no hubiera en hay una sola disculpa genuina. En hay una vez reconoció su crueldad. Todo giraba en torno a las consecuencias que mi desaparición le causaba a ella. Decidí enviar solo una respuesta. Estoy perfectamente y más feliz que nunca. Lo que estás viviendo ahora es simplemente la consecuencia natural de tus propias acciones. Espero que esto te enseñe a valorar a las personas que te quieren antes de que sea demasiado tarde. Su respuesta llegó al instante. Mamá, por favor. Podemos arreglarlo. Te prometo que nunca volveré a decir esas cosas horribles. Solo vuelve. Escribí mi mensaje final. Promesas vacías no pueden reparar un corazón roto. Elena, lo que dijiste aquel día me mostró exactamente cómo me ves de verdad. Esa verdad no se puede borrar con unas palabras desesperadas. Tras enviar ese mensaje bloqueé todos los números, el suyo, el de Marcelo y los desconocidos. Era hora de cerrar ese capítulo de mi vida. La semana siguiente me reuní otra vez con el señor Ferrer para firmar los papeles que me otorgaban residencia permanente en España. También arregló la transferencia completa de mi pensión aquí, y empieza el proceso de venta de mi apartamento en California. ¿Está absolutamente segura? Preguntó. Y es una decisión importante. Nunca he estado más segura. Dije firmando con decisión. Estoy tomando una decisión válida en mi propia felicidad, no en la de nadie más. Ese tardoris llamó, con la voz llena de emoción. Olivia, no te lo vas a creer. Elena vino a mi casa llorando, suplicándome que te convenciera de volver. Dije que todo era un enorme malentendido. ¿Y que le dijiste? Le dije la verdad. Que lo que hizo es imperdonable y que si yo fuera tú, también desaparecería para siempre. Deberías haber visto su cara. Se quedó atonida al darse cuenta de que hasta las vecinas sabemos lo mal que te ha tratado. Luego Doris bajó la voz. También mencionó el dinero. Dije que sin ti no pueden pagar la hipoteca, que el banco los presiona, que Marcelo no tiene fondos y que los niños necesitan cosas para el colegio. Sonreí. Todo se desarrollaba exactamente como había previsto. Elena no me echaba de menos como persona. Echaba de menos la fuente de financiación que hacía fácil su vida. Doris, dije, hay alguna pregunta, especialmente Elena, del que me he ido para siempre y que no volveré. Porque de alguna forma es verdad. La madre que sacrificó todo por su hija desagradecida murió el día de su cumpleaños. Lo entiendo, dijo Doris suavemente. ¿Y sabes qué?
es la muerte más hermosa que podrías haber elegido. 3 semanas después de llegar a España, mi nueva vida había comenzado de verdad. Me inscribí en clases de catalán 3 veces por semana, me unía a un grupo de acuarela los martes y jueves y descubrí que tenía un talento artístico que desconocía. Form parte de un club de lectura para expatriados en España que se reunía cada domingo. Mi agenda estaba llena de cosas que yo había elegido, actividades que me aportaban alegría y crecimiento en lugar de obligación y culpa. Pero el cambio más notable llegó en mis finanzas. Sin las peticiones interminables de Elena, mis ahorros no solo se estabilizaron, sino que crecieron. Las inversiones que hice con el señor Ferrer empezaron a dar rentabilidad y podía hacer planes financieros basados únicamente en mis necesidades. Una mañana de miércoles, mientras disfrutaba mi café en el balcón solito, recibí una llamada internacional de un número desconocido. Dudé un momento y luego contesté por curiosidad. ¿Señora Olivia Mitchell? Preguntó una voz femenina. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Soy Rachel Mendoza, trabajadora social del Departamento de Servicios Familiares de Santa Bárbara. Llamo porque hemos recibido una denuncia sobre su bienestar. Mi estimado se contrajo. ¿Una denuncia sobre qué? Su hija, Elena Mitchell, informó que podría estar sufriendo demencia o deterioro cognitivo y que ha tomado decisiones financieras y personales inseguras. Según ella, desapareció repentinamente y ahora vive en condiciones inestables en el extranjero, posiblemente manipulada por terceros. Me quedé sin palabras. Elena había legado tan lejos como para inventar una enfermedad mental para desacreditar mis decisiones y obligarme a volver bajo su control. Señorita Mendoza, dije con firmeza, estoy completamente en mis cabales. Vivo en España por decisión propia en un apartamento cómodo con excelente atención sanitaria y perfecta salud mental. Esas acusaciones son falsas. Lo entiendo, respondió con suavidad, pero necesitamos verificación. Estaría dispuesta a someterse a una evaluación médica y psicológica a través del consulado estadounidense en España. Por supuesto, dije de inmediato. Estoy dispuesta a cualquier prueba necesaria para demostrar que soy plenamente competente y capaz de gestionar mi propia vida. Tras confirmar la cita colg, llena de rabia y incredulidad. Elena había cruzado la última línea. No solo deseo mi muerte una vez. Ahora intentaba destruir mi reputación para recuperar el control sobre mi dinero y mi vida. Llamé inmediatamente a mi abogado en Estados Unidos, el señor Vargas, el que me había ayudado con todos los asuntos legales antes de marcharme. Olivia, me alegra que lame, dije. Tuve una reunión bastante interesante con tu hija la semana pasada. Me lo imagino, respondí. Acabo de hablar con una trabajadora social. Dice que tengo demencia. No solo eso, suspiró. Ha contratado a otro abogado para impugnar todos los documentos que firmaste antes de irte, alegando que no estabas mentalmente capacitada en ese momento. ¿Puedo hacer eso? Puedo intentarlo, pero no tiene caso. Tengo grabaciones de todas nuestras reuniones donde estabas completamente lúcida. Además, el hecho de que planificaste tu mudanza con tal y vivas independientemente en el extranjero y prueba que las acusaciones son infundadas. ¿Algo más que debes saber? Pregunt. También intento acceder a tus cuentas bancarias alegando preocupación por tu salud, y está intentando detener el preciso de embargo. Pero como todos los documentos son legítimos y ella misma firmó reconociendo dificultades financieras, no tiene base legal. Me quedé atonida. Elena estaba dispuesta a todo para recuperar el control y mi dinero. Señor Vargas, dije, prepare por favor una demanda por difamación. Mi hija defendiendo falsas acusaciones sobre mi estado mental es ilegal. Con gusto, respondió. Después de todo lo que he soportado,
es hora de que, en front consecuencias. 2 días después fui al consulado estadounidense en Barcelona para las evaluaciones médicas y psicológicas. El doctor Torres, era comedido y experimentado. Tras 3 horas de pruebas exhaustivas sonrió. Señora Mitchell, dijo, está en perfecta salud y plenamente competent. De hecho, sus decisiones recientes muestran una claridad y valencia notables. Su hija claramente intenta manipular el sistema para recuperar control financiero. Lo dejaré muy claro en mi informe. Tard la señorita Mendoza Lamo de nuevo. Señora Mitchell, hemos recibido el informe del consulado. La conclusión es muy clara. Las acusaciones de su hija no tienen fundamento. Cerraremos el caso y informaremos a su hija que la denuncia era falsa. Gracias, dijo. Quedará registrado oficialmente. Sí. Su denuncia falsa quedará anotada en nuestro sistema. Si repite este comportamiento, se considerará acción legal. Sonre. Elena no solo había fallado en desacreditarme, sino que ahora tendría un registro como denunciante falsa. Esa noche decidí hacer lo que llevaba tiempo posponiendo, escribir toda mi historia de vida, no para Elena, sino para mujeres que pasan por el mismo dolor. Escribí 4 horas seguidas, relatando cada sacrificio, cada manipulación, cada paso que di para recuperar mi dignidad y libertad. La title, cuando el amor materno se convierte en autodestrucción, un viaje de liberación a los 74. La envía un blog que compartía historias de mujeres mayores que tuvieron el valor de cambiar sus vidas. Una semana después recibí un correo de la editora. Olivia, escribió, tu historia es poderosa y profundamente inspiradora. Hemos recibido cientos de comentarios de mujeres que se identifican con tu experiencia. Estarías dispuesta a hacer una entrevista para nuestro canal de YouTube. Acepta inmediato. Era hora de convertir mi experiencia en fuerza para ayudar a otras a liberarse de lazos tóxicos. La entrevista se publicó 2 semanas después, y rápidamente se hizo viral. Miles de mujeres compartieron historias similares, ser utilizadas, insultadas y manipuladas emocionalmente por sus hijos adultos. Los comentarios estaban llenos de dolor, pero también de solidaridad. Mi hijo, de 37 años, vive en mi casa. No paga alquiler y me grita cada vez que le digo que busco trabajo. Escribió una. Mi hija solo llama cuando necesita dinero para vacaciones, pero nunca me visita cuando estoy enferma. Compartió otra. Pensaba que era la única cuyos hijos me ven como una herramienta, confieso una tercera. Pero la mayor sorpresa llegó una semana después. Recibí un correo de una dirección conocida. Era de Marcelo. Olivia, escribió. Vi tu entrevista. Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que Elena dijo fue imperdonable, y la forma en que te trató todos estos años fue inaceptable. Vi como te manipulaba, aprovechaba de ti, y fui demasiado cobarde para decir algo porque ambos dependíamos de ti. Continuó. A los niños te echan muchísimo de menos. Elena les dijo que estabas enfermo y no podías visitar, pero creo que merecen saber la verdad cuando son mayores. Tal vez si tard para disculpas, pero quiero que sepas que al menos una persona en esta familia reconoce todo lo que sacrificaste. Espero que seas feliz en tu nueva vida. Leo correo 3 veces antes de responder. Marcelo, gracias por tu honestidad, pero las disculpas tardías no pueden borrar el dolor. Espero que esta experiencia te haga mejor marido y padre, uno que enseña a sus hijos a valorar a quienes los aman antes de que sea demasiado tarde. Fue la primera vez que alguien en la familia reconoció abiertamente como me habían maltratado. Aunque no cambió mi decisión de mantener la distancia, sus palabras me dieron una validación que anhelaba desde hace años.
Mi nueva vida en España floreció más hermosamente de lo que jamás imagined. Tenía amigos auténticos que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. Encontré alegría, pasión, paz y seguridad financiera otra vez. Lo más importante, recuperé mi autoestima. 6 meses después, en una luminosa mañana de primavera, mi teléfono sonó. Era Doris, mi querida amiga y aliada en Estados Unidos. Olivia, dijo con voz entre sorprendida y emocionada. No te lo vas a creer. Elena perdió la casa. Mi quid helada. Incluso después de todo, una parte de mí aún se preocupaba por mis nietos. ¿Qué pasó? El banco la embargó la semana pasada. Marcelo no se recuperó de su inversión fallida. Dejaron de pagar 3 cuotas más. Y como tú eres avalista, el banco ejecutó la recuperación. ¿Está Elena bien? Pregunt. Vino a mi casa, llorando a mares. Se han mudado a un pequeño apartamento en las afueras. Marcelo consiguió un trabajo estable en una agencia de viajes. Gana menos que antes, pero al menos es fijo. Elena también tuvo que volver a trabajar en su clínica, pero esta vez no como dueña, solo como empleada. Mis sentimientos eran extraños. No sentía alegría por su sufrimiento, sino una profunda sensación de justicia. Elena y Marcelo enfrentaban consecuencias reales por sus elecciones sin nadie que los rescatara. ¿Algo más? Preguntó mientras Doris continuaba. Elena preguntó si sabía cómo contactarte. Dijo que quiere disculparse de verdad, que por fin entiende lo que perdió al perder. ¿Y qué le dijiste? Le dije que algunas heridas son demasiado profundas para sanar y que algunas palabras nunca se pueden retirar. También le dije que ahora eres feliz y que tal vez sea mejor para ambas que no intent localizar otra vez. Doris tenía toda la razón. En los últimos 6 meses había construido una paz que no cambiaría por promesas vacías de una hija que solo me valoraba cuando necesitaba algo. Esa tarde recibí una llamada inesperada del señor Vargas. Olivia, tengo buenas noticias, dijo. El banco vendió la casa de Elena y, como eres avalista, tienes derecho a recuperar tu inversión inicial de $90,000 más intereses. ¿Cuánto en total? Unos $115,000. El banco ha aprobado la transferencia. Estará en tu cuenta la próxima semana. Apenas podía creerlo. No solo recuperaba mi inversión original, sino que ganaba unos $25,000. Dinero que habría perdido para siempre si hubiera seguido interpretando el papel de madre sacrificada. Y una cosa más, añadió el señor Vargas. Tu apartamento en California se ha vendido. Tras comisiones, recibirás unos $46,000. Con mis ahorros y inversiones en España, mi patrimonio neto superaba ahora los $200,000. A los 74 años era más rica y segura que nunca. Esa noche fui a mi restaurante favorito en la plaza principal de Barcelona, pedí la mejor paella de mariscos y una copa de buen vino tinto. Levanté mi copa por la mujer valiente que llevaba dentro, la que tuvo fuerza para empezar de nuevo cuando parecía que todo se había derrumbado. Mientras comía reflections sobre mi viaje. Había comenzado este camino como una madre rota, humillada por las palabras crueles de su hija. Pero ahora era una mujer independiente con finanzas sólidas, amigos verdaderos y una vida con la que siempre había soñado. Al día siguiente decidí hacer algo que llevaba semanas planeando, escribir un libro. No solo mi historia de vida, sino una guía práctica para mujeres mayores atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Contacto con una editorial especializada en libros de autoayuda. La editora, una mujer llamada Montserrat, se mostró inmediatamente interesada. Olivia, dijo,
Tu historia taca algo que millones de mujeres padecen, pero pocas se atreven a hablar, el abuso emocional que viene de los adultos. Y es una epidemia. Pasé los siguientes 3 meses escribiendo mi libro, Cuando el amor duele, liberarse del abuso emocional en la familia después de los 70. No era solo una memoria. También compartía métodos para reconocer la manipulación, establecer límites sanos, y encontrar el valor para ponerse en primer lugar. 8 meses después el libro se publicó y rápidamente se convirtió en bestseller en Europa y América. Recibí cientos de cartas de lectoras de todo el mundo, cada una profundamente conmovedora. Una madre de Chile escribió: Leí tu libro y por fin me di cuenta de que no soy mala persona por negarme a seguir manteniendo a mi hijo holgazán de 42 años. Otra de Portugal compartió: Tu historia me ayudó a entender que el amor verdadero no significa autodestrucción. Tras leerlo vendí mi casa grande y me mudé a un apartamento más pequeño donde puedo vivir cómodamente sola. Una tercera desde Argentina escribió: Por primera vez en años dormí tranquila. Pero la carta que más me emocionó llegó un año después de la publicación del libro. Era de una joven llamada Paula. Querida señora Olivia, escribió: Tengo 32 años y una madre de 67 que ha pasado toda su vida sacrificándose por mí y mis hermanos. Tras leer tu libro me di cuenta de que la hemos tratado exactamente como Elena te trató a ti. Tu historia me abrió los ojos. Lema mi madre, me disculpo por haberla dado por sentado y le dije que quiero ayudarla a vivir para sí misma. Gracias por ayudarme a entenderlo antes de que fuera demasiado tarde. Lor, al leer esa carta, mi dolor había evitado que alguien más repitiera mi tragedia. 2 años después de mudarme a España recibí un sobre manuscrito. La letra familiar hizo que mi corazón se acelerara. Al abrirlo me quedé helada. Era de mis 2 nietos, ahora de 13 años. Querida abuela, escribieron con su letra temblorosa. Papá nos contó la verdad sobre por qué te fuiste. Dijo que mamá te dijo cosas crueles, y por eso elegiste empezar una nueva vida. Te echamos de menos, y entendimos por qué tuviste que irte. Estamos orgullosos de ti por ser tan fuerte. Cuando somos mayores esperamos visitarte en España, si nos dejas. Dentro del sobre había dibujos que hicieron de mi caminando feliz por las calles de Barcelona. Lor una hora. No de tristeza, sino al darme cuenta de que proteger mi dignidad había sido la elección correcta, aunque significara distancia de quienes amaba. Tomé la pluma y les escribí: Mis queridos nietos, vuestras palabras son el regalo más hermoso que he recibido en años. Os quiero profundamente y siempre lo haré. No importa dónde esté, cuando seis mayores y podáis decidir por vosotros mismos, las puertas de mi corazón y mi casa estarán siempre abiertas. Guardad este amor en vuestros corazones, pero aprended también de esta experiencia que las palabras pueden construir o destruir, y que toda relación solo perdura con respeto mutuo. Os quiero con toda mi alma. Ahora, 3 años después de aquel fatídico cumpleaños, me siento en el balcón de mi nuevo apartamento en Barcelona, el que compare con mi propio dinero. Ante mí se extiende el reluciente mar Mediterráneo mientras escribo las últimas líneas de mi historia. Tengo 77 años, más de $300,000 en activos, un libro bestseller traducido a 8 idiomas, amigos cercanos de todo el mundo y una paz que pensé que nunca recuperaría. Elena dijo una vez que el mejor regalo de cumpleaños que podía recibir era que desapareciera de su vida. Y lo hice, de la forma más extraordinaria posible. Lo que nunca entendió es que al perderme no solo perdió a una madre que la amaba incondicionalmente. Perdió a la persona que mantuvo estable su vida financiera durante décadas.
La semana pasada recibí el primer correo de Elena and 3 años. Mama, escribió, acabo de terminar tu libro. No tenía idea de cuánto sufriste, cuánto sacrificaste y cuánto me subestime contigo. No te pido que vuelvas en I que me perdons. Solo quiero que sepas que por fin entiendo lo que intentaste enseñarme, aunque luego a través del dolor. Espero que seas feliz porque te lo mereces. No respondí. Algunos puentes una vez quemados nunca se pueden reconstruir. Pero guarda sus palabras en mi corazón, no como victoria, sino como recordatorio de que todo dolor pueda transformarse en sabiduría. Mi desaparición fue su regalo. Pero esta nueva vida fue el regalo que me hice a mí misma. Y valió cada lágrima, cada sacrificio, cada momento doloroso que me trajo hasta aquí. Porque a veces la única forma de salvarse es tener el valor de perderlo todo y renacer como la persona que siempre estuviste destinado a ser. Gracias por escuchar hasta el final. Comparte tus pensamientos y no olvides seguir el canal para que te unas a mí y a otros en este viaje donde cada historia es una lección y cada lección nos acerca más a entender el amor, la familia y a nosotros mismos.